Oriomno mulori muherwa owengangara ya Western Nyota TV no busangafu wange buri Jumapili ichuri obarere spindi esia ameno sana spindi sia ameno sana uringala mahwa amangi akei Bible kuringala kano nende yobo chankuli bafare obuyunju ubukabo handi churi rero kudahule manomera kuchirisi mbahairia ye chimba basi kudahu imaririsie amahwa ke chimba basi kuloma lome murebere maswali babaka lusiria maswali kengako handoro rero no kusaba mkwendele mumba haeneo ye chimba basi ami mlubucho umera nesie Priska Chuki nyalanda yori na Piu Stangausi ambi mlubucho lichuri rero ndichero iharire muhono mulungi sabaja kenawe asante owashanje na bashesi ya bushere omwambi Yesu yetsomibwe amera kanje shingalo manyire nisie Robinson Ouma Anguba nendi omimere wo mkanda kwa Kapuviti Pastors Network ya halata TV yao la rata ambi hosheri tsabremba munongulu ya wanje osiku banoli mwami Yesu numulayi kuyanzira kuli kandi mu studio yeru ya Western Nyota mirakanje Reverend Alistair Virembwa la mlibukana ya Apostolic Pentecost Evangelism Church APEC ukasizwe Norio unambia Oyera mwesi ababulele sebefu ya wana tubulele churi ya Bulano Western Nyota TV natakange bananga Bishop Franklin Wera Modo Dula Mukazana Fellowship Church of Christ in Kenya. Orio ambembe ushere ndakabashiri zangandi asubuhi ya lero mwami Yesu itsomye niza Pastor Patrick Shtika mwimiri kanisa la Paromilale Ministry Nairobi. Karibu Orio mno ambi ubumba haino ya rero chimba basi haro nsabe sarero kublomalo bemaho wakaria kuhumaririsia manyire chimba basi so hamaririsia wala maloma lakini haro kului halo humaririsia lui halo chimba basi ninja kasande pegeni swali pegine so siri area bande bere ni ndembolenda ko bahumesa bari ara bantu bafaru buyunji bukabohani banaruhonyera kuzirisi yako amaho wakayefta ninde mwana naye sinyo wera mwana ida abambora looking wera mwana nafunya ni abolari si andamukana nasi sa kwanza ndamuberesia na malani ese abukana nasi kwanza si ari mwana naye hararo mundu warebere ngari uno numundu chiyo bukuyana na kuyanire kulokubera amalai ahirira afunya andi biri mupaka yosirisi karia uko kuira arure bangari chimba basi cha saye chino ne chimba basi chile cha ara cha kaira mwanadamu nacho hela sinduka meso arasiu sirisia kama sio kuira sabanja yake ni Bishop Shitika wera wa okay kana wala ziriria mawa subira muri tare lirebarai na huko la makoba kana ka Yefta kira Yefta na yete mbulwani na shinsha kulanga ngadi na indakano na Nyasaye na bandu benabo muluya lwabo nomba muri bali abo nomba muri subira lyabo bali no muimadina sho akani na sho kuranga na indakano chenda akana na sho kuranga nisho shenditsa kuhana Nyasaye nomba hunjire na nanga na loyitsa na mbita by the way mukhana na rulira kala sasa lazima ane mukhana wewe na ya mana bora mukhana ukholi ndina utangulie ndina kuitsa khuloleka ne kala yeta na jambe birikoni rulire ibe nomba imbuli nomba ingombe alafu ahane ingombe lakini kala no mwana mukhana kabo kitsanga dina tsimba basenya sae netiri kuiwe anyala kureba shosi sheyenya na lwa reba shosi yenya nuli hasi tsimba basenya sae kutuka tsa ulonda kulo betsa nubetanu hani ndakarona ndenya sae shikera nwetsa nukola nufana nyema ko kenako kafana nanga ulima ko ka Abraham jera Abraham handi lo nyola Isaka Nyasaye andembora Isaka mwino tsene wande nyambe kuli sadaka na tsimba basenya sae tsere kwa Abraham hukala hadi na tsimba basenya sae tsere kuiwe Nyasara anyala kwenya shisho se nyanga kuiwe
na tsimba senze na tsenya kuchira uhane mukabo kwena ko Nyasaye na ruhana mukabo kwena ko Nyasaye chira tsimba Nyasaye ziri kuiwe chiro sho sikukoredza ta ulanyola na koka chemera la kuzungu shako kidogo handi mwenye no background I'm never in the ground Daka chira Petro anacho Yesu namurewa Yesu kulinyola shina kwara kabindu byose kwara kabakali beru kwara kabana beru kwara kamiruku chiru kwakolonda kulinyola shina Yesu nabona shikira tsimba basi Nyasaye tsiri kumunye abula ko wala kashimshosi alaka koritse ta ula kanyole zaidi ya mara 100 ko nulinganisha na makoba ka Yefta kalonda kana zashira Yefta yana ani ndakana ko Nyasaye yero ko ninjira iliyo siraka lazima za ane mwana wa mkhana ati Bishop Botomono Bishop Stika omanyire endagano no lomera ko ndagano bitanga kati y'abantu babiri ne handi musainanga ne Nyasaye nga yagirisana endagano yaine ende Jafethi ulaya mare yabora Nyasaye mbe ni njola sindu shangere ndakutuzira omanyire kundagano no johana wafunaka endagano kwa mwendagano agreement ko Nyasaye ibitano ndelana so omwana wa Jafethi ngatula o ambiru muhana natula vyari boko okola na muita kulowera ivali mafikizane de Nyasaye ne Nyasaye yaraha kehoraha kasiya muhonya nga Nyasaye ahonya Abraham Nyasaye jamutuzira shatusa lakini kweli Abraham era tusa yera sinjo mwana wae omwana wae nakenda naye yamteva ngati baba mbona ukingire zina lakini sadaka na irina lakini lano evya Yafethi yadi abruptly ngotomulu ya kulanga kutie evya wangu bali ya mkulu mala muribiri muribiri yadi wangu ne ko lambwe no lakana na Nyasaye endagano yao no lakana Nyasaye na khoboro na kholoti ngolo na wala na handi sakira kubona mbwe embaba sicharuo yes wala ulimo makoko no kubona embaba sicharuo yes lakini embaba sicharuo khasichari ngeke esaino Nyasaye anyalo kufumilia yako lehera lakini mundagano yakale ni yabola bisindu zino de kholasiti okhola na sikhola nota sikhola bofunake ngotolo jibile bile Orio Reverend ye mwami zomunyono kuranga mbere kuirwanyi matuku na matuka mbere irwanyaka mbere mushibala sha Western khanda wa mushibala sha shipaka na Western shinandi vanhu vitsomenya sana mujadala kwa kulikuku wala ni mujadala mulai hata ni bulira ninji ngurwangu chikira kumanya mundu habundu ya appreciate ashe mkolanga ishindu shakwima kwa hivyo ikasi ya khola mundu ni yakuzata kuli na vandu bauritsanga khali nikaba bakubodra ata ikini kuli na vandu bauritsanga tanyakolo ndina evanjeli kuboranga muchitabu sha Mhubiri kharamu khane ibona ndina lumundu alombanga indakano na Nyasaye shanyala kukalukhana abula kurunga tawe shijira Nyasaye shayanziswangwa n'abantu basiro tawe uhane yeshoshuba n'urulitse indakano so mayo luzungura gengereza kukalukhanya uhane yeshoshuba n'urulitse shina indakano hu mundu langwa Yefta yarulitse indakano nabo Nyasaye inze kwanza Abaisraeli bali bahubishibi matukumanyire ni barumulwangwa nitsikabira tsindi ni bale kwangwa ni bahubitswangwa shibi
akalla Nyasaye uite kulanga Yefta na Yefta yeli mundu mbole yeli nitsimba basi shija yeli mwana wibulo irwanyi Yefta yeli mwana wibulo irwanyi mbana wa Gideoni yeli mwana wibulo irwanyi kalole khabandu abose barechererwe katukhana Yefta atsukhabwa shija yeli yayangwa hango hawo yatse kumenya mbole mbakhotsa lakini yatse khabwa kuli tukulirala iwe ulole khanga kabulwa ufana kuli ubula kibali mumu manya sahe litukura tukha bantu bala khabe lubulwani bushira ula khabwa kuyefutse beyitsa Nyasaye nabo landa khufumira ibe khotse khonya bana wa Israeli yama yabola mbaka babeni ndakano na Nyasaye umanye kabisa kweli Nyasaye kwamenya kule kwangwa na nundi lero khwaleka ndamanya uli Nyasaye na shosi shadakano na sho mulwanyi lwanje no hango hanje shirabani shosho ahani ndakano na Nyasaye abolanga ayanzi twana bantu basirotawe mundu namwe khwani ndakano uhani shina indakano lwachereranga mwana we mukhana naye mwakanira umukhana we mwakanira yalira sana nabola mwana wanje unziri ukhole lijire shina shikira indakano shiriku yukhurulitswa ketsimba basenya saye tawo indakano ilizaniwe kali nyanga n'umwana yakutsanga uyashitsa mutsimba basenya saye akorize kutsimba basimba lakini akamilisha indakano Nyasaye kuli Nyasaye abona ndini yagukitsana naye Nyasaye aramurunga munjira yindi kumanya kwamba shini tsimba basi naye numeta kusoma kutsimberi umanyole kwamba Yefta yamayibula bana bati banye bakhana nabayayi shikira ali mutsimba wosiona tsiya Nyasaye hu indakano shulepuka ku indakano ikira tsimba basi tawo ya nuenza mundu langwa hana yeli kuno mwana tawo lakini shikira utsungu wa yeli nabo yamu anundi danyambani ndakano akari hanje na Nyasaye Nyasaye numba nukholera ndi ninzenda kukholera ndi ya indakano yende ndakano ibunjwa ta na nuhani Nyasaye ndakano na Nyasaye kutuka Nyasaye la kamilishi party yeye ahenza kuyiwalole ni utsa khola chino kuhana be maya nyola mwana yabola lumba mwana muyayi ndahana kurumikere kalola kandi kweli kali nikababula mwana hango he yamu apakala kukula mwana uyu ahire wa Nyasaye arumikere Nyasaye kuli Nyasaye kola din yalakana naye baadaye hana emanyo wala bana saba lang kushi yaenza bulwali mulala kutsimba wasiye Nyasaye yezo emanyo wala bana saba na uyu ahani yana kunyasaye shikenu mwana windakala kunuhani khali nikabo mwana wa Yefta yakhutsa shikali tsimbo zinye saye tsebula hota tsimbo zinye saye tendere yakhubana Yefta yeah audio apostle chizimba ichimba urumno balano basakulu bayango umana ulisi yeshinda labo bolanga wekhale pole ho shinditso bola manchi tawe shitira washanje shingalo wahawulisia abarumishi bo bantu bagola obs nomba tsimba basi Nyasaye shinganala khwenganga ulamu wa Jefta shingalie bulwa mbara shingana yumene onyelo khuyenga nolola shokwanisha tawe lakini shingalo kwachaka imbaka ile tsimba basi Nyasaye hawola mutsimba basi Nyasaye na tsinfuthi omwami na tsinfuthi omwami sele mwiwe sele titsho tawe Jefta yali nende tsinfuthi omwami tseno na le khwali nende agano yakasi kwa shingalawo kano bakhabola embara kuli nende shindu is very much special lobe tsanga nowakhana commitment iyo kunyasaye mbo Nyasaye no khole shindu fulani nitsokhole shindu fulani mfano simba base Nyasaye tsili mwiwe
okurusia eshino kunyasaye chikulo munyakanata omonye abakristayo abanji banyahananga nyanga ino basayirwa kwa habarahe mukhono kulambo kurahe birenje lakini the more kusayanga neyo mwene oshira kunyola obwatoto shingaba kinyana obenonyelo okurusile nyasaye oane commitment hiyo nomba hane agano shingala bukabe bahabona mbu nyasaye nukhole shindu fulani wamala wa khonya ndayombe vita bino obulwani bwelimu bino nditsokhola shindu fulani nyasaye ukhole shindu fulani nditsokchingaliwa lyanje ndayanza lino ekhurende mana wakhabolorio manobulo okhola enjo tawe ni kama wirusinja mutsimba basitse nyasaye wirusinja mushitira lokwa beri nokhwabode tsimba base nyasaye omundayi lokhwiyama hando yolo ndisaida busindishile tsimba base nyasaye ta oyiwe lenya sabe tsana nakhwe siye tukhubole walomulwale mana nobola bu nyasaye nowonia ndile hana ngombe manobulo kwana ngombe tawe urusinja tsimba basili tsiliya mulambu owashanje kinyana obeno manyiri siye mbutsimba base nyasaye no niwahone bwa manesha anashona nyasaye akwelisia kenyana mona akwelisia shokulia nonomba shokulia kada bishop nombese shokulia nyanga ino lolo mfano fya akwesie kawo karumo nyetsanga kawo awundo betso museru ubuloko bola mfano efwe oromuno lokumbesia kwa kawo inota lakini anytime nyasaye akwelisia eshindu nyasaye akwelisia basi nyasaye akwelisia okulo reflect obulambu omanye nishina eshenya lokhole nyasaye chitakonenda abakristayo waonebwa obwatoto lakini okulo olusia shilingi imyezi ibiri nomba imyendala okulo chapwe boko oyemembu nebisa byokolusia shihana ko Jephthah yalo muhani okubera kutimba basi nyasaye kalekado Mr. Wanjekeche hurula ni Wanjekeche hurula Bungoma yarebelari chimba basi cha nyasaye chino hunia ya parari chihola mirimo hurohu erusia nore erusia si chihola haba na bersani example ebola mbeyesi yola bundu yari byamuhira na bolare your will be done not my will ara olamba levo ira ya yola na mala kingula mahono chimba basi chari chibwere aya naringala ambese na mala bolemba ya Samson abalanga yola bundu ya mala va mubeka amani kabwa abalari kulokubera yeyinya umuhana uno nyasaye siyahola muri muhuni yeyinya ku Delila nyasaye la bundu ya amreha lakini ngesha yafunya ya sabahandi checha checha hara ya reverengari ari nyasaye una kama mwanadamu no muimani no yeyini yayo nizakusahola nawo neno yeyini ahola nawo so ari ya letrenge wondo kula mugwengula kula mugwenguri bindu bya birama na bulandisa kama Delila ndisa kama Yesu 11 tawa birandi maro imore ndaba handi imbahe yo mubo chambuli bakukhonyera arosa bakukhonyera Mr. Wanjekeche Shiri kuranga kunyala kubona nyasaye shara kuri binadamu ta nyasaye ni nyasaye na zimbabwe nyasaye makuba kandi zirinende i-condition yatyo na shari nyasaye leo sababishanga mundu arulemu zimbabwe tawe lakini mundu mwene leo itulitsanga mzimbabwe nyasaye shingana lokha henzi mawa kena kumona mama wakitsimba wenza kunyola ndina tsimbabasi tsenyasaye tsinyana kuwa na shitsiwetsanga shikira nyasaye awere ta tsimbabasi tsenyasaye tsinyana kuwa shikira iwe mwene binadamu newe unyala kurula mutsimbabasi nyasaye
iyo mwene kholi binadamu le unyala kwa abuse nomba kurumihira tsimba basenyasaye munjira ikhahoyere tawe kachembera nyasaye abe nirima huiwe na nyasaye ni aba nirima huiwe na isunda kano na ranga khwe aranga khukona nako kachembera la Samson yeli ni aha kula mutsimba basenyasaye kila Samson ne mwene kula mutsimba basenyasaye Chichira ya khola kwa musi huko tiago khoboliza Delila. Chiyani nyasaye ne umuyira kutia kuboliza Delila ta. Mwene nete ni injira mu hali ene. Yalomba mutingara kani tete mwene nakhola kwa musi dina ndenya kutia kuyira Delila. Khanwenza nukona makoba kenako bibuli bebe. Bashibali bali against. Shibali kinyume makoba kaika kutia kukola na nende Delila. Shikira bali bamanyi sasa nacha kukulana nene muhali arulanga mbuyanzi kwenye sara la muhurumike kwenye sara chira yali munazarayo na munazarayo kalioma kuba kakatoka nanga nuli munazarayo ugule kukhola ta nunze khola makuba kanyesaya kubolere ukakhola yakatawe that means automatically urulanga mutsimba basinyasa iwe mwene na nakachembera lo sara itaka kumara kholera mara bantu banyihi itaka kumara sara nabo nyasaye nuyanza ngalo kutsira kuti tsingulo yetu yani ngalo kutsira kuti tsimba basiyenzo hatititi yeah shikira mwene ne naru mutsimba so mukristayo nomba musubiro sahi oshingana bishop yabona muntu tukulindi unyara kunyola bishop yitsi bindu bikhola khanga bantu bosi babonatsa fulani bishop fulani nomba pastor fulani alafu tukatena baada mwaka mwana miaka 2 abula mundu amona mako kulonda kana kupasa mwanota unyola liwata lakini abula kuifemu yose nomba abula kulira yose zingulu ziyalona khali netse zibula shiriyo shibi shabetsanga ni yakhola shachemera yarula mutsiba basinyasaye narulanga mutsiba basinyasaye i-protection nomba kulini kwa nyasaye wetsanga ne yabikha kuiwe n'ubunyeli kwa nyasaye bikha kuiwe unyeli bwe no mabulao Bishop Norendelea kwala malama hano kabola hori omundu nikarembo wewe bulua ende identity yao musindu fulani identity yao ikubi kama iku protect yes mbona nikari mukristayo alinda identity yeneyo na akose mbona identity yo kristayo ira mulika ama imukaira hukanoha muli shamba ya Eden kholola Adam Adam na Hawa bali nende butukufu kwa nyasaye bas na Lucifer yamaniza nomba shetani niza niba khola kanya saye nabo bolele babula khona shakola kasherishi na bakora za utukufu wa nyasaye na utukufu wa nyasaye lokola hubo nibanyola balisheke nibiyanze nibanyola balisheke nimani balanga ko khola tisoni nibiru khabate bibisa shikira kunishi msharula hubo shindi sharula hubo esho nyasaye buboni buli kutokana hali identity ya ilakora shikira buboni identity ilakora shikira buboni lakini ne kachiranga nyasaye bolanga dina kumenye munjira imuyanziza injira ikhoyere kumenya kuizominya lira lire ni bantu nibakolola nibarola nyasaye shikira unyala kubo rumira mushibala shindesho bantu bakolola balolanga limenye likhalira abantu bakolola balola boni bantu bakolola balola bintu bikhalibireta na handi pande bundu wolanga ulimurumike wa nyasaye bintu bene bibiri binyago inzira la ta khutuka shirala shirulo chiri shitso ibakiri bolanga dina lushisundi lubula kuinjiranga lumwangaza kuinjiranga khutuka shisundi shihame sahi kubona technician azimenti ta ziosi mwangaza kuruleo kuti shisundi baka shinjira lo ina kwakatsa nabe kha on lumwangaza kwenye kuitsa shisundi lazima shwandile so buoni nomba makhuba kanyasaye akhenyanga tawe nende butakatifu wa nyasaye
binyala kuulizana ta ukati wananga mkrista wosi umanye ndina kutuka umenye bulamu nomba butakatifu kabulera kulikuba ndina tsimba basenya saye zitira nanga nene butakatifu butakatifu numwaka tulawo tsimba basenya saye kutuka tsirulawo nindrava bishop personally yarevere Yesu siyari wako nende amabikoskosi urayari yeyinise kulombo erefu nimbona kiba basenya saye akubika fulani jecha chiamula yado according to Isaiah wanjike charo kureva kuni ya mina bebe ngabela kundi yabo lari not my will but your will be done yola bundu umoko ajonga yani kuni wanjike charo lari Yesu yari yongani musibera sai yongani umani bishop Yesu yali alikhabili Alright. Yesu yali nyasaye mumbiri khandi yali mumbiri yali mwanadamu ho awundo ala Yesu yomana manga khuli nyasaye khandi awundo amana makhuli mwanadamu khodo yabola kabeshinga na khuli yo enyanga sio khuli khulonda kana khulinze lenyata yani yakamala kubola shindu hanyuma nabona ndina moyo ko enyanga lakini mbiri kubula munyata chichira nindi mumbiri ndi mwanadamu yeye angakumanya ipicha ya mwanadamu kabisa mwanadamu kujira munyali kwa nyasaye shula nyala ta nuli mumbiri kuli mwanadamu shula nyala ta nakachino nabola yasa ya mwana manali mumbiri ya mwana mbiri neko mwana masasa nokubona nyasaye kaga khulilo wenyanga lakini sio khulinza lenyata chichira mbiri kumala kutuka kumwisho na mbiri uku kutuka kutsoka musalaba you know so yamanyanga hali khabiri yali kiroho kandi ali mumbiri ko amolo manali mumbiri kama nyanga dina inza sasa mbiri nyalata nomba bishop kumeta Orio. Maile singalu askofu abore. Emba vasi necha nyasaye na nyasaye no butakatifu nyasaye akwe khonsiranga ewe no muro lakini no tla muro nyasaye akulowera nyasaye khasiyenye buchafu ne uno na nani mubore mbe Samson ngeyacha mumbi nyasaye yamureka awoni imba basituranga umundu katangefe bayali bakambanga onyalo kamba senga ndugu ya hetu sama kwa makale abola ati onyalo ufuma side ne khandi yayi bitasemba basi chikhuriho lakini ucho kana wado ndabana we gumula wako ne sibito zozo nyasaye ala nawe nyasaye khasasa angiranga mumbi no kholembi basi nyasaye dano hana roho nyasaye akulaka kulele kholaga dende roho nyasaye nilo bore mbe Yesu Kristo mbwe basi cha mtulako habadawe mbe basi cha mtulako habadawe Yesu Kristo yale nyasaye na handi Yesu Kristo yale mwana umuntu shingalu umuntu Kristo nyasaye bore lakini lanu nga yola abundu ya abona mbwe kamukaja kamuhaya na hola reinforcement alanga reinforcement itamwana o mtuma ulowera weno tumirwe no hanyela makhona madinyu wicho boru mundu kutumire otipala sinze obande report so nyasa Yesu embabasa temtulako Yesu yari nyasaye Yesu yari mwene yari mumubiri yari baba sichene kulora niye wemba fasi na lanu mundu nga Samson yacha mumbi neno choka takata sefu kutengo bayani choka natamu hapo lembi mwana wefu umusuku shetani wa makana no singira no chako obola kula amba kanto mfano mano hamonyo mundu wesi paso akala no mmoja zo asyo lanu na nyasaye chako bora bwe uchono mboko kumonyi nobi ngalucha kasolo maluma somesta umonyi nobi ne akhiro kakuchisa na ewe kule wa boroti ombe ewe na kasona tse khwerio libene ndo mpako kule wele kwa lyo tusange khono ronya sana kukhonyo tusa nili chamu bandu lijani ndo mtakatifu lijani ndende emba master Yesu Kristo
nirikhole mirimo lakini nuni birimo wakholembi nobukosha bulabo khutulakho embabasi tati khutulakho lano udongo mubiri nwanu wakhadongo mubiri ikholi obola libula impact mundu aba unobera akono oborza kawo oko busomi bwao kasobore nyasa ya kutumira badawe so dalila nani Samson yapa na makosa no kala makosa ni nyasa ala hana nawe ngara nawe kaza kuchukie kaza khaire badawe lakini khasia kasangira na mumbi badawe nyasa sasa ngira na mumbi imbi nyasa viringa machi nende mbola machi nende mafuta no tukaza mafuta note no ijo to ta machi no wana mafuta ketakulu ketakulu kar machi sikavuza nyanga ne handi nyasaye alinga nyasaye nafwe umuntu abone mbwe nyasaye alinga mwanadamu mbwe akhola semba basi no khola malaika mone no musangasa kwanza ya kutumira no musangasa ha azimito nyasaye ya no mtakatifu ya hayo uchafu viringa hapo somvana wa hayo khomesu tinda yao nga mwana musoma nyasaye hayo khomatida na sisi no mwana obayanga omwana mudida oba osiba ya mulufu ne mwana ababona samwana tindani yero dadi manje askofa no wewe mchafu usiniguze hazini mbohayo mwana wao no mwana wao lakini ali ndo mchafu hasia kwesiraho ombelyo yimwinyi hasia hawe atona wala mukuru mwana uno mujeje mose hazini mbohayo hapa no wao ni lakini ule rano mchafu ona nilo nyatata kolanga saka zilezo wako ndo mchafu ni nyasaye asudayari nawe ni asudayari nawe no pako bila mutumu wao nano ule pako woni chemba basi upako woni nabo neke baba nyasaye ndo kula hawando ngao mkebe mbona mkebe kwa bluband badi ka bluband lano wala mbeleza bluband na mafuta kala kalimo sino mkebe asino mkebe uno bishop favorite mahwaka Samsoni marambi kulonda kana kuli bishop shtika mulonda ku kandi bishop were ya kamoloma nina kama murambi lakini shimoloma ku bishop kwa Tito kabiri 11 shinjuranga walanga dina mundu langwa Samsoni timba wasenya sai tsirula buye anaoshi na chakora nyasaye onyoleka nyasaye shari nyasaye utimbita so nyasaye wamanyinya timba basitye kholo khonyinya bandu bose timba basitye neto tsikuibalanga ndi kholekhana ni limenya likhubula khuba batakatifu nende likomba libindu bimushibala shino makhumenye limenya likhuilinda munjira indayi yene likhuba balungi mulikhola khandi batakatifu mushibala shino ya usinjira kwa wena timba basi ya nyasaye neema ya Mungu inatufundisha kuacha dhambi Swahili chwogani ikhwe kitsanga khole khanu buoni shikhwe kitsanga khole buoni timba basi tsishiretawe Paulo yakaya Barumi 6 kuze khole buoni timba basi tsishire khaba shukula khole buoni timba basi tsishiretawe nyasaye yabora Samson mnadarayo kholi nani yabori bishop Shtika manuze omusoma hesabu 6 urangire zabwene mpaka 5 ulalola viwango no tsi conditions nyasaye hananga umundu langwa mnadarayo chinsho uranga yabola yitenge
abe separate khurula bandu yani yitenge niliholo lya bandu lya kawaida. Shindu sha khabiri yambora akhangwa shindu shichungu tawe asikule mutsapipo mbichi mino ka khola ndina kala kufa kanzi mino ke kala khutsa mino ni bunyali bwa roho tsingulu tse roho tsira khutsa lwanyanye muparapandi mabisi shindu sha khabaka bambora luchembe lukhabira khumuruko tawe shikira liswi ya manyanga bukhumi the glory liswi ya manyanga bukhumi bwa Nyasaye luchembe lukhabira khutawe bukhumi bwobula je shindu shakhana bambora ukhanyanya khuinyama yikhutsire yene tawe ndio bahana kuhusu munadharayo yani mundu wa Nyasaye. Lakini Samson yatuka habundu yanza kuikomba na ibanje liboli na yama yatufundisha tusitamani last ibintu bishiba yama yikomba mbire khumukhali kholi bandu bandi lo yikomba mbire khumukhali kholi bandu bandi yama yarangisa bali kukhaba mukhali na khandi bandu benye khaba manye Samson natsitsanga mushibala sha Filisti yatsitsanga kukhaba Delila tawe Samson yenu mukhali yatsitsanga lakini bachenja bachenja bamuha Delila shikira bamanye Delila atamushawishi na kachenja kashikira shina Samson nali kusafari yenyola isimba nikutsi yenyola isimba nikutsi yenyola bushi munda muisimba yibirire bamukaye khulya mushindu shikhutsi yetye nawo nanyola bushi bulimu bushi asali nanyola asali iri munda muisimba yokhutsi nakhomba bushi shinga bandu bayenzanga mushibala buoni unyola bwanula nukukhola buoni nukunulu ya kuishi maisha matakatifu inasumbua sana lakini kuishi maisha ya dhambi ni matamu sana. Yani wajiri bola kumethali maji yanayonyoyo kwa siri ni matamu sana. Sasa Samson yahurekanuli bayatya khomba mu neshikira bamukalukhanya bamukhali mutama yes kijutsira khola bintu bya Nyasaye yabula kumulaka atsira khola buoni ni nyanga yukhola buoni shula tena Nyasaye mbuoni tawo saya la khola utsiwanya utsana ye mbuoni ta saya la khola inyanga ya Nyasaye arumkhiranga Joshua na mbora Joshua ndenya utsukonye bana ba Israeli nali muchenda ngana muchi kwa AI kweli kubalecherere kunyeliza kubakwana Nyasaye bora Joshua sasa urule nibakarula bali musafari banyola jemedari yani mwanajeshi muhongo nali imberi wao Joshua yinama ifuti na inwati monite na mureba yiwe ulibubaka lweru no ulibeka lwadui yambora hapana lijibu liliva pos wala ndi lijibu likhali liya musimotsa hapana hakinya hapana hapana nukubola ndi unabola inze ndi imberi wabana va Nyasaye which means ijelitsa khubola Nyasaye shabaitsa lubeka lolo tawe iwe ne utuwa na ubeka lona lo Nyasaye Nyasaye abaitsa lubeka lolo tawe iwe utuwa na ubeka lona lo Nyasaye na kuba lubeka lo Nyasaye ulabayo ndina ulaba lubeka lo Nyasaye nukhwika yaboni tsimba wasitsi khwekitsanga khwika yaboni khumenya maisha matakatifu na khumenya maisha kukhwitenga lumenya maisha kena Nyasaye alabalala na iwe shikira ubugule iside ya Nyasaye lakini nubugule iside indiyo utsayo na Nyasaye mba yule tetsa wenyene Nyasaye alikala zai amen sala kula ku Nyasaye
Lwa Samson yemana ati mnguni Nyasaye yire. Chenye Nyasaye atifenda buoni ta. Yesu abola mu Yohana 11 ndiza kubali banje lakini shibambukira tawa. Nabutse ibo bambukira lubaso 12 nabutse ibo bambukira ndaba bunyeli bukuholwa bana banyasaye. Kuno ubukirira Nyasaye ahwetsa bunyeli bukuholwa umwana. Wakakholwa umwana uli nubunyeli bukunyola isehemu y'umwandu kwa tata isehemu y'ubulenji. Lakini sasa iwo uzire kupande kundi uzire kuikomba mindu ya Nyasaye yanga yulatsiwena na Nyasaye saya tsaiwene. Mundu kali anyola kunyola anyoli mundu wa Nyasaye yikombi mukhana yanze kubola ibanje libolanga lokho barakira ibintu by'umuroho kale kunyala kulya kubyenyi lumbi sasa ibanje ale ibanje liboni banje libolanga hono eshintu shosi shipokelewe kwa shukurani shinyala kulirwa pale mutya wundu mbole mwanyamusale mukhole tendo Nyasaye abakwawe nawo ta. Munyamuli mboni. Nyasaye abakumwena umumba. Nyasaye alamwibala mboni. Lakini Luka Samson yakalukhura tsa Nyasaye nambora Nyasaye umbere tsimbabasi lisudire ranga kumera. Ya, utukufu ranga kola ni ukalukha. Nolo ranga buleki shijira yakalukha yitsulira nakalukha upandu bona bwa Nyasaye. Yakaluka tsa upandu bwa Nyasaye kandi Nyasaye yakaluka. Ya bakwawe nawo ta. Munyamuli mboni. Nyasaye abakumwena umumba. Nyasaye alamwibala mboni. Lakini Luka Samson yakalukhura tsa Nyasaye nambora Nyasaye umbere tsimbabasi lisudire ranga kumera. Ya, utukufu ranga kola ni ukalukha. Nolo ranga buleki shijira yakalukha yitsulira nakalukha upandu bona bwa Nyasaye. Yakaluka tsa upandu bwa Nyasaye kandi Nyasaye yakaluka. Waborwa mwamuro. Amen. Lugan smoke. Awashanje ho omayiro ulisi ngwa amako kana malaike neka ko Kenya. Bishop Franklin Awolembo umukepe kwa Blue Band kwa Bishop Blue Band. Yes. Karibu kunende Blue Band amafura kabetsa. Uraga reverend ya habola washanje. Vale vatenya ubushi nishina. Maniro ubushi nyanga ina. Nditso kubola mbaka veri nombaka teru nombe lala haleluya. Yokuranga shikalaba kambe bahabola obono ndi no bono ndi. Bila ko bono ni utiti neno boni ni ubukhongo ta. Obono ni Musogi abola we call a spade. A spade. You will confuse or whatever in a big spoon ta. Obono ni. Na kuenga into the real life no kulolambu washanje ulinenda abantu bekhonyeranga obukosia nombati babasi munjira ila ikwanisha tawe. Shichira unyalo kunyola umundu atitsango khono la matuma ko ashie na bola be Nyasaye ukhonye. Nyasaye ukhonye ndalatirwa tawe. Nyasaye ukhonye wenzitsanga emanyire nzitsanga munjira ila kwanisha tawe lakini ukhonye balesho kundila yotawe. Washanje denye kulafi timoni mane kuborere mbo amasayo kama kenako no yanza olara kunyasaye tawe. Rusia maparo kali kabisa nendo kujamia masayo kunyasaye wetsi babasi. Bunyasaye akhonyo tsi wive olatirwa ta. Okoranga injira chizoti yale tawe. Noko yaka ku modern church isaino nokulola mbu abakambi mwahakamba injilo ku myaka mingi. Lakini kulola ku modern church yakule naida kaino
abantu shibale kumasayo katoto tawe na onyola shichira Bishop Patrick mukanisa mumo abantu betsanga moni banyola tsihabisi nyasaye wasayiranga abantu chira yuwamenya kumasikamo na tsimba basi nyasaye sene mudambugu nonyolo alomkambi wikombanga achende shingalo chenda alomkambi wikombanga abeshingana Papa Bishop Franklin lakini akoru atushari yena kunema nomba basi siole natyota yenyanga ababunya lokubonenda mangali mwa fulani nolola umkambi kambono alola kunjera yetsimba basi nyasaye shitira alolanga yenyele njabe nenda abantu 500 shingalo yole nabo ya nabantu kama 20 nalo akabanga abantu 500 nomba abantu 200 na tena aborwa nofuwa leshinto fulani khumukhono kuo nomba nongo leshinto fulani nomba nobora abantu bakula amatsi nomba mafura nomba bakole shina bakule vyeyo abantu balenza umkango washaji umbule lisinjia shokomalage obuyangu botawe lakini kwanya kukhonye kukhumanyira simbu shinga lo mundaji lokhula munzu ati akhono la matuma kabe nomba ati ya amakanda ko washie mana atirwe endio shinga lone sayezo khando khutira yuwe nibo katinja abantu beze muikanisa mumo mana balole miujiza shinga lo chendanga noma yilo bulebwene yomwenesho wala kumasayo tawe yomwenesho osoma ngale kole nyasaye tawe wenyanga tsimba base nyasaye tsimete shendiena orune ndo mkambe undi da ule story bu yeshiaso my bible ta bulagase yaenga nga khusokoni the latest Christian magazine eno ne yetsa na akula na chako kusoma magazine ino pole pole nanyo lo ipoint ili na andikasi no katisha andikata akule magazine ino na rakarika we bible na tsene yo kumada bao nelana chako kubola nyasaya bola oshanje nyasana la boreta ola nyasaya bola unyodo lewe no mashanje chitira muno wabole juzi mbu katochinye bible khongweli eyandi ko the sword ihongwe ene kabisa abantu bakholola from a distance bamanya ulia ni apostle ulia ni nomundu fulani mane bible ihongwa namna hii nobo latima basenya sae neno mundu konne mutaro mulejindishila mulejindishila lista kan bimutaro bampata muda washanje ho likhole mbolanga ndiye nombu okula yubulambo bo kristayo omanyirisie khonende bindu bya nyasaye yayanza nokhola khonende bindu bya nyasaye shayanza tawe obuononi nobuononi lakho buononi butiti lakho buononi bukhonga tawe na mukanisa nibo oli mukanisa eshirenje shilashiba obolanga shirenje mukanisa neshindi shilerwani mbwe kanisa otisanga mu Jumapili yonyene ne Jumapili ne abantu bakumanya obetsanga mukanisa tinyanga sindise no timbabasi nendo bukose banyasaye shibulahala nawe ta obolanga busiye pastor shiyandolanga tawe after all shibulaha ndokhola ta buno no bulamu bwanje oshanje no bulamu bubwo lakini omanyirisi timbabasi siyandla mu bulamu buliya shingalo Bishop abore omukebe ka Blue Band shikulile the Blue Band kula limon Blue Band eneta Blue Band na mafuri Yesu yatuka abundu nachonya mwokukwe shingala bukambi bahabona yali yasaye kanjero umundu yachonya yali nyasaye hana kandi yali omundu Yesu nabola nyasaye papa wotsimba base nyasaye papa omwikulu nikulo obwenye bubuo rusiesh compassion nambaro wanje obwenye bwanje tawe lakini obwenye bubuo
washanje denyo unyole bule bwene onyelo kuba noburanga amahuba matinyu amahuba masero shingaka Yesu yabula muo lakini olachonya timba basi Yesaye tibe halela na Paulo abolanga mu mbiri kwanje kunende shina amabua liwele mu mbiri kwanje lakini timba basi Nyasaye siyele ona hatimba basi Nyasaye tibwere manohole ke Nyasaye nyanga ohole obene ndo kusanjira ni watoto mnende timba basi za Nyasaye ola umuntu kwimba butukute tenderesa yes no manyire no mwene shingalo menyanga choli mutimba za Nyasaye ta choli mutimba za Nyasaye ta Ori uno mleru heba owenga ngara ya Western nyota tv kulo mera ama wake chimba basi cha Nyasaye ambi mlobucho uchiriri semba haino ibi kyarero no kuimarisia ndahe bishop sabasa kuole ho mambo wake chimba basi cha Solomon ya nacho imlagani welambo yari muru kuria after mo kwa Nyasaye ne kulla ku Solomon yose yari kubaria babalwa abakulanga bindu birachirisi ayo lakini kata kariyo yabalwa uria umuruki owari okwanisibwe mbere ya Nyasaye kukonye mulori obano ruloda ababula bari ngirasa bahola makosa bafunya nukutumira mfano kwa Solomon sabasa kubahonyere ekiba Nyasaye ndurachirisibwa ukula mpofata bose usangasi Nyasaye nokeza mawa ka Solomon Solomon doye Nyasaye itsa Solomon namureba ko heshina ni yaka kodo mwani isawe Daudi ni yaka lo sasa Solomon yaka kula ba nashiri biza mubuha Nyasaye ni itsa namureba Solomon ulola ko heshina na Solomon nambora Nyasaye ndenyata shinshumba umbe bucheri anomba umbe wisdom bucheri ya umbe bucheri wanyala ko injire imbere y'abana ba Isirayeli ni indulayo nuhohola wa musi kubula mu bwabo kira abantu aba ni taifa likhongo kabisa ndenya umbetsa bucheri na Nyasaye nambora chirurebi bucheri basi khali sasa ndakwa bucheri khandi ndakholobe mutajiri sana ndakholobe mutajiri na Samson Nyasaye mana amini Solomon Nyasaye mana bucheri na aba mwami mukali muruchi mulai bandu bose barula mbibale bindi hale bitsa kholola Solomon na kalaka khali nanyola lichara likuranga bakali babiri bitsa bali bibule bana mulala amini mwana wa khutsi na undi abola bose bakilema mwana nuwabo Solomon ya khalaka munjele ilinda isana na abola lera shibabi khalaka ba mwana ya role mbipanda bibiri basi uli mundu abukira buli bose mbola no mwana we wali mwene mwana ama ni mwana nuwe na abola abadali ubula kwera mwana fadhali mwe alele lakini zamani mwana nwaje na wali wairi wewe na abola basi khalaka kugabane yani mwana aho ahotse Solomon namanya mwene mwana nuyo naho kwa musule na Solomon yamana atirira lakini uamuzi kwa Solomon yitsa khola Nyasaye wali abakaya babula kuyira bakali bitsimbya tsindi na Solomon yitsa kandi nayanza bakali bitsimbya tsindi naye rabakali banyikhimono kuchira khali bakwe Daudi yatokera kuta Solomon yamana lera zaidi basi nusoma makoka ka Solomon nutsa mwisho kumaritsa kwa Solomon sasa bakali abamabitsa ni Nyasaye chama taifa kandi Nyasaye ichi chiza chikanokhanya moyo kwa Solomon kubula kuenza ku Nyasaye umwikulu kuranga kuenza ni Nyasaye chindi ne mwisho kwa Solomon limalitsa leli raita ko tsimba basi Nyasaye tsinyala kuba kuiwe lakini buamuzi bwo kuiwulo mbanga nebo nyakuchemera tsimba basi Nyasaye tsirule kuiwe shinga nakolo unyako kuchanga nyawo Nyasaye ta nusoma kuchitabu shiri kutsotsa ndaka yanzi soma na ni maliza ndo like time itira sana litsotsa ni utitolo tuoma kuku litsotsa nusoma litsotsa 30 ndo basa la 19 na 20 ibajire walandina muhetsanga nunundina bindu bibiri byo murobola hakari ubula munende likhutsa urolanga
khali tsimbabasi nyasaye tsili khuiwe nyasaye retsa imberi obindu byala bibili liba mwoyo nomba likhotsa akhubora iwe mwene urobole nomba uchakule uchakule shwenyanga mabolanga lina byomurobolakho hakali ubulamu nende likhotsa hakali ukhukasitswa na nyasaye nende shiramo sha nyasaye abikha imberi wowo yani akhwetsanga free choice, freedom of choice. Yani uli mulekule khurobola chosi wenyanga nzisuhanga khulikulu nende liloba yani nyasaye walanga yisuhanga umenya khwisuha yani I swear before the heavens and the earth khwisuha ndisuhanga khulikulu nende liloba kuba khuli bashahidi banje nyasaye yisuhanga likulu nende liloba libe bashahidi bebe ndina bukhololasha munyebene murobola yani abikhambeli wowo shiramo nende tsimbabasi na yomwene urobola ku bindu bibiri ebyo na likulu nende liloba nabo bashahidi bashahidi bashuhudianga abola ndina khukhola sha munyebene murobole bulamu khumunye halala nibitsukhulu benyu mutsirira khuba moyo murobole bulamu khumunye halala nibitsukhulu benyu mutsirira khuba moyo muyanze mwami nyasaye uli nyasaye wenyu mulonde malako keke nukhuba basubirwa khuye na munye halala nibitsukhulu benyu mutsirira khuba moyo khumatukhu manyishi mushibala shayali niyalaka alitsa khuwa bakoka benyu Abraham, Isaka nende Yakobo tsimbabasi nyasaye tsiliho ndio lakini bwamusi bobo nobo bwenya khuchenmera tsimbabasi nyasaye tsipande bobo notsibula khuba pande netsenya khuchemera ube mukepe kwa blue band na makura kabulamu nomba uli mukepe kwa blue band kwa makura kalinga bwamusi bobo Otemuno mwami mchungaji Bishop mkhane falo no Solomon Solomon singalu mukhala bano yasabore yasani amtera zamera sayabola ti avereza wisdom mo kitenge bulake wisdom tete ujere amakesi usiria amakesi yanga ino mundu ni ateba ati khobe sesina nyalo bole sindu sikhomba sana nabole sindu emyalo tekusyalo kupura hata kukali kwene lakini unate wana kesi ni kweli Solomon yaba kiongozi mlei ya na makesi na singalo kubore mwenyasaye ndende mbi asibizangirana lanu Solomon yacha komenya kuma kesi kai mwene ni hata kode ya wakasi le cabinet tarijaye basi nyasaye ni yamraha ni elu msomba nyasaye mwani alasta bora ati no mundu alama mbakya khole boni nyasaye sabana ya badawa ubusi ya kweli ya hero kino ko reverend Bishop Shitika woli ya maya atya mungoni atya mungoni nyasaye mwiba kijya nyasaye ili anya kulonda kana naye mungoni ta nuko yanze chitabisha muhubiri ne lwihulu chitabisha muhubiri nisha Solomon ahandika yihulanga aliranga achiritsa kumanya bantu umwese Solomon ahandika chitabisha muhubiri ni yakako yes not slitten way ni yakako lero yitsa kuandika chitabisha muhubiri abola amana kosi no gutswa nokho kuyirukhana na upepo kholi kuyirukhana ni butswa amana kosi ni butswa chijenda la mundu mukali ndala mundu mutakiri ndala kali simbwa lakini byosi bya butswa byosi bya rero yande jitsa kuola muhali yeri mwindai lakini lo yonona asatsa khotsa boli simbwa tsebutsa bindu byosi ni butswa yabana bakhali yarundika lakini bindu byosi ni butswa Solomon ajeritsa khumanyete na tsimba wasya nyasaye chitsela nonda khana niwe lo winjire mboni ta wanyole nuli mumajuto lakini nyasaye shakuibaleta akuhetsa abu yangu nuba nunyala kutya wikanira ulakaruha
Solomon yaliranga chitakuwa icho nichokulira tsikwiri yikaniranga makalimano yeri yikaniranga kulira tsikwiri tsinyingi ula Nyasaye amukarura ku muli mundu ushivala cha mundi na Nyasaye okwera kutsimba wasi ulinde tsimba wasi Nyasaye lutse mutamanu Nyasaye ala kuibala na Nyasaye lo akuibala umamale ni tsikwiri tsinyingi nubula yukukarura Nyasaye uchira kumenya mu Nyasaye na iwe n'ukumubona ulaba nunyanya musala kulira moyo niwe nuli mukuzu ulamenya mukuzu milele ulakamenya mukanisa miaka lakini mwishowe unyona utsali kanama kwa hivyo tujitenge kuibika kukhale tsimbawo tse Nyasaye na tsimbawo tse Nyasaye tse kwekitsanga khulekha woni nokhola bulungi. Amen. Amen. Amabakala katsimba basishunyala kumala kostawe na esiye nimbo latsa musaba litsokola mbu Nyasaye urere studio muno shingana wa mitsi komitanga imweno mbela mbubo mwesikono kospe wala na wakati wakati Nyasaye kingana wimanyili siye yosinjirena na umuntu ndiyembo limba nawe lambo shindu shilala shatonga yo kingana wikanere niyo bashiraho shindu sholanga kingana ukasi mulambo wende Nyasaye eshinyala kutsoma ndatsimba base Nyasaye mulambo wikanere mana winjisiye tsimba base nombula mbubo na washanje manyirembo lo malo tiambo kanisa omalango banende obetsanganda alanenda abantu babolanga ubukosia bishop ndo masako kokumalelisia kosi omwami Yesu Kristo ubukosia bomwami Yesu Kristo nola manyilisi yeshinga lo amasaka lekafwana ata washanje ikhalasi mana uyulirisi nolo wenyene tyo ubukosia shibitsanga kubandu abalamanyire revelation tawe okulomanyirisi okosia wenyasaye nishina ulangubo ulomanyirisi ngala bishop aya hasoma shitabu nishitinyu shene shamakana ngorosho laje role bishop lizo kulaenda mu okula okulomanyirisi nyasaye kwelisi ebintu obulamu wenziyayo nende Paulo anasema walanga Warumi 6:23 mbo omshara kwetsimbi nomba kobiyonona nelifwa lakini shahanwa shapaherwa ni Yesu Kristo na obulamu obwenziyayo owashanje kunyela kubola mkuba manje kata kunyela kumenya mune umwako mlamo wala kwetsimba basi lakini okula wirebe nishina shena nyola kumo mahuwa kano gospel kaba kami bahabola abarumushi bomwami ndechere kumushina mana ali kukhonye Nyasaye kulinda sawa mariri simanya no ni wiki ya mwisho ama ni wiki mariri hakumosko kubili ni kulia mariri simba haino ichimba basi sawa kuboli makwako kama mariri ya bishop nenda kaboli lihongo nindina muluwe wanje niba wabe mulu likhumutima wase Nyasaye ngoyo kwa hamaro mali khobeli mweli musima nibo abelu khumutsigila tse Nyasaye ibajeri bolanga dina khukhabe tsimbaba tse Nyasaye shikira tsishinyore khanga Amen. tsimbaba tse Nyasaye tsinyala kunyore shingana apose akabona khukhaba khukalukhira Nyasaye khola khukalukhanga hasi tsimbaba tsieti na khulonda kana shikira tsimbaba tsienetso khali boni bonuba bomuchi shingana ipendera khulwa Isaya bolanga kuchitabu cha Isaya mulyango kuhuranga ndina hambi khubolelane haliniba utsimbiti yenu tirabati muche kulipendera ndatyokitsa tsibeti tsiniu kulipanga kunyasaye khudutsimba basitete ashikukaribishanga imberi wewe shikira tsimba basitishiriho khurumikhere byangu bwenubu khwikanira khurumikhere byangu bwenubu khwikarukhanya nukukarukhanya tsingira tsyeru nukuchimera tsimba basi Nyasaye anakhubera tsimba basi khali niba uli muoni aina shina
khali niba umenye mbuheyi umenye mbahumu umenye minyasaye walomba minyasaye unecho munzu khwenyanga khulondekhana khutsimba batsinyasaye ube nunyolanga ibukhala mushipindi shino ulekha tsingira tsindamanu witse mutsingira tsinyasaye nyasaye ashiriwo tsimba zishiriwo khulu tsimba batsenetsa khulanyola liberwa khulanyola liberwa lilisamewa na nyasaye alakhukaribisha Mwaerwa Paul artewa mbenye mumbi mberi embabasi kire robe nyingi anda wala mahaba befwe bafwa mu Yesu kwasi kwande Yesu Kristo enyanga ira yoso bla nyasaye nofikira nocha no batizo maji enyanga yo wabukana na machaika Yesu mu maji nuwe khalesu longe siyaha lano otamenya mumbi mbweri embabasi bewa abadawe nenyamumba basu cha Yesu sangasa nyasaye nenyara nyasaye kenda de nyasaye ikhala de nyasaye mucha de nyasaye imbabasi nyasaye jo menya hoyewe ne nyumba yao olivana wabantu kumenya mumbiri na mbiri kuri kushibala na mbiri kukohananga na roho lakini munyanga yeni no khabizanga kunyola mbiri kukhulwana nga khula khola ka roho yenya khola kini buli nyanga buli wanje no mulitsi wanje usayo rwashiriho anyala khubera tsimbabasi amenya muri kanira menya khabitsa muni mwemwe tsimbabasi tsikhabwangwa mwambi akukasi yo malira kandi tsobola tsa muremno o lokhulisia studio mno mobene de tsimbabasi omwami na la malango mwesi kuno kwa ha beli yesaya khonya bakana mwesi kwa taru tsimbabasi omwami yesaya linde Oriyo muna omulali muherwa oweingangara ya Western Nyota TV amaruka kuberesia kumosi kuno kosi okubiri omahwa akechimba batsana bagani mbola mbwe nikarambu chukire ono oriyo kwanalira kariao pakona kwa nambo bulime bwa bilai ona kwa nimbolea oremo lakini abundu ora muimbolea ochiro kulike mikolira imu ni ora muurimi inafua eolo dehera wale kurwa frakitara ochiro kurwa frakitara ko deheranga lakini waamuzi nyanga ndala menjoku la petroli ona samba inu waamuzi kuokola mugula mugwao lechimba base marimenya leo yo kristayo rinakuhusia ama rinakusasia uriyo muna kwendela la nafu omosi kucha kutaka ama kwake sirehero sababu endela la nafu kuna lolo makarumu buchufu ni manya liba kana kuhonya mugula mugwao obwa uri hauri uriyo muna kala la nasi kumana ni Priska Chuki SPND ni Ameno Sanyo ni malani mbola Western Nyota TV ano yeah.